May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon. Sit. Thank you, sir. Tell me something about yourself. Sir, my name is Gaurav Kumar. I am from Nalanda, Bihar. Mm-hmm. I am 19 years old. Now, talking about my qualification, I have completed 10th and 12th from Bihar board. Mm-hmm. I secured 80.8% in 10th and 81.4% in 12th. Mm-hmm. And my 12th PCM standard is 80%. Mm-hmm. Now, talking about my family, in my family, I have 4 members: me, my parents, and one elder sister. My father, Mr. Arvind Prasad, he is a farmer, and my mother is a wonderful homemaker. Mm-hmm. Now, talking about my hobbies are listening to music and watching movies. That's all about myself. And watching movies. Yes, sir. Okay. What is your IMCD rank? Sir, my MCT rank is 3498. 3498. Okay. Your rank is good. So, why didn't you try for August batch? Sir, first I tried to BSc in IMU campus, but I didn't get any campus Mm-hmm. for BSc. Why do you want to join BSc? Sir, BSc and DNS all are both, all are same, but in DNS time less, and BSc time consuming. Okay, so that is why I'm asking कि why were you looking for BSc? Yes, sir. At that time, you can go for DNS also, no? Yes, sir. So, why didn't you go for DNS in August batch? Sir, I don't know about it. Okay, you don't know about DNS. Yes, sir. Okay. So now you know about DNS and BSc. Yes, sir. So from where you get this information? Sir, my uncle. Your uncle, he is Yes, in sir. Merchant Navy. Yes, sir. In which company? And Synergy company. In Synergy. So Yes. he has told you all these things. Yes, sir. Okay. Okay. You were telling me that you are from Nalanda. Yes, sir. Nalanda is famous for what? Sir, old university, Nalanda University. Yes, sir. But right now there is no university. Yes, sir. Right. And Right now, yes, sir. is there any university or not? Yes, Yes. yes. But in our history, people had destroyed the Nalanda University. Yes, sir. But this year's Yeah. This year. We are rebuilding the university. yes, sir. Rebuilding the university. Okay. Why do you want to join Merchant Navy? Sir, I want to join Merchant Navy since I come from a middle class family. Mhm. I have seen financial challenge closely, and this field gives me a stable career and rewarding option where I support my family financially. You can do this from any other job also. Yes, sir. Why Merchant Navy only? Sir, Merchant Navy. Why only Merchant Navy? You can do this from other job also. No? Yes, sir. Yeah. Then why Merchant Navy only? When I searched about this field, then I best job. Best job for me. So Okay. You said your favorite, your hobbies are movies and music. yes, sir. Which one is your favorite movie? Sir, Narsimha. Narsimha. Yes, sir. Which one is your second favorite movie? Sir, Ramayana. Ramayana. Yes, sir. Ramayana. Who is the director of that? Sir, director. Ramayana movie. Ramayana is not a movie. Okay. It's a epic. Okay, but I'm talking about movie. Yes, Which sir. one is your second favorite movie? Yes, sir. Yes. Sorry, sir. Okay. Who is your favorite music director? Sir, A.R. Rahman. A.R. Rahman. And which one is your favorite song? Sir, ये बेकमलिया.
Okay, we complete. You have seen Narsimha movie, you know. Yes, sir. So, do you find anything which is like some kind of discrepancy in that movie, which is not right? Yes, sir. Bhen, sir, one part missing in this movie. Which one? Sir, Bhen, the sister of Hiranyakashipu, Holika, Holika to burn Prahlad in fire. Uh, Sorry, sir. Okay. Tell me Archimedes principle. Sir, when a body partially and fully immersed in a liquid, at rest it is buoyed up with a force is equal to the weight of the body. Is equal to the weight of the body? Yes, sir. No. Displaced fluid equal to the weight of the body. What is Pascal's law? When we apply pressure in corner in enclosed container, then the pressure transmitted in all direction of container. Gravity is considered or not? Yes, sir. Gravity neglected. Gravity is neglected. Yes, sir. What is Charles' law? Charles law states that pressure is constant and volume is directly proportional to temperature. What is ideal gas equation? PV is equal to nRT. What is the value of R? 0.0831 Unit? kilocalorie per mole. Sir, liter atm per mole. What is isothermal process? Sir, isothermal process which states that temperature is constant and pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to Volume. Okay. What is the change of internal energy in isothermal process? Sorry, sir. Okay. What is universal? What is the value of universal gravitational constant? Sir, 6.67 into 10 to the power 11 Newton meter square per kg square. Are you sure? Yes, sir. Come again. Yes, sir. Come again. Tell me again. 6.67 into 10 to the power 11 Newton meter square per kg square. So 10 to minus 11. Sorry, sir. Minus 11. Now you lost that chance. Yes, sir. What is the relation between capital G and small g? Sir, small g is equal to capital Gm by r square. What is M and R? Sir, m mass of Earth and r radius of Earth. What is Kepler's second planetary law of motion? Sorry, sir. Hold No, sir. Okay. What are the job roles of third mate? Sir, responsible for safety management and cargo work and ship maintenance. Okay. What is the full form of radar and sonar? Sir, radio detection and ranging, and sonar stands for sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging. Okay. What is the full form of IST and GMT? Sir, GMT stands for Greenwich Mean Time and IST stand for Indian Standard Time. Okay.
5 different parts types of a ship. Ships. Sir, hull, stern, Not parts, Okay. types. chemical ship, ro-ro ship, bulk carrier, container ship, and oil tanker, and cruise ship. Okay. 5 countries in southern hemisphere. Southern hemisphere. Sir, Australia, Hmm. uh, Austria. Sorry, sir, I don't know about it. Okay. What is electromagnetic induction? Electromagnetic induction. Sorry, sir. Okay. Just leave it. Tell me the difference between latitude and longitude. Sir, latitude, it separates east or west at 23.5 degree, Okay, and longitude it separates north and south. what is equator? Sorry, sir. Okay. 4 European countries. Yes, sir. Germany, Hmm. Italy, Netherlands, Kenya. No, sir, Kenya is not a European country. Sorry, sir. चलो सम करते हैं अभी, ठीक है। Yes, sir. देखो, प्रेजेंटेशन में उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जनरल अपीयरेंस में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें जनरल अपीयरेंस के तो 5 नंबर देता हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, Yes, sir. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कई जगह पर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसलिए तुम आंसर ही नहीं बोल पा रहे। Yes, sir. ये जितने क्वेश्चन तुमने गलत किए, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, आर का यूनिट, ये सब तुमने केवल डर डर करके ही गलत किए। जी का वैल्यू, डेल्टा यू, ये सब तुमने डर डर के ही गलत किए, ठीक है। इसके अलावा जितने, जैसे नालंदा वाला क्वेश्चन पूछा, अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि नालंदा के बारे में क्या बोलूं, ठीक है। अभी फादर प्रोफेशन पे मैं नहीं गया, फार्मर्स लॉ पे नहीं गया, बीएससी पे भी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि मेरे पास नॉलेज नहीं था। तो तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें सबसे पहली चीज बताता हूँ। पहली बात, टेक्निकल क्वेश्चन पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखो, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी याद है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट बार है तो बोल रहे थे। ठीक है। एप्टीट्यूड या जीके के जो क्वेश्चन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, Yes, sir. इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मर्चेंट नेवी की नॉलेज है जो Yes, sir. कि थर्ड रोल का, डेक कैडेट का, थर्ड मेट का, सेकंड मेट का, चीफ मेट का, डेक कैडेट का, कैप्टन का, सबका जॉब रोल तुम्हें पता होना चाहिए। Yes. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप पता होनी चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शिप पता होनी चाहिए, रोलिंग पिचिंग सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि ये तुम फ्लुएंटली बता पाओ। Yes. अब ये कुछ ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा फोकस करता है। अब बचा ये वाला पार्ट कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए हैं ना, वहाँ पे क्लास में तुमने देखे होंगे एक बार, Yes, sir. एक पीडीएफ मिली होगी जिसमें काफी सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन लिखे हैं। Yes, sir. तो वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के जो भी आंसर है, अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो पहले हिंदी में लिखो, Okay, sir. ठीक है। हिंदी में लिख करके पहले मुझे दिखाओ, जब मैं उसको अप्रूव कर दूंगा तो क्या करोगे, उसको तुम इंग्लिश में लिखोगे, Yes. ठीक है। और इंग्लिश में लिखने के बाद क्या करोगे, एक एक क्वेश्चन का वीडियो शूट करो, बोल बोल करके उसको, एक बार नहीं, 2 3 4 5 10 15 20 50 बार बोलो, रिहर्सल करो जितनी बार कर सकते हो, ठीक है। जितना रिहर्सल करोगे उतनी जल्दी इस पे ग्रिप आएगी, क्योंकि रैंक तुम्हारी अच्छी है और नॉलेज भी तुम्हारा ठीक है, Yes, sir.
लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम बस कम्युनिकेशन स्किल का है। हाँ। तो वो रिहर्सल से आएगा। 2 महीने में कम से कम 50 से 60 बार रिहर्सल करनी है हर एक क्वेश्चन की। यस सर। समझ में आ रहा है? और कुछ तुम पूछना चाहते हो? सर हम बोल रहे थे कि आप मतलब 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दे ताकि हम यहाँ पे आए, प्रेजेंटेशन करें और अपना मतलब बेस्ट दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। थैंक